Hey guys, welcome back to my Dutch video. Today is day 37. Um, and I just came back from Düsseldorf, but I wanted to record today's video, so I'm opening up this laptop. Lots of people commented on my last video, recommending some useful stuff. I've had some recommendation of using Vertaler nu, Punte nu. Uh, some told me that it is a more advanced type of translator than Google Translate. Not advanced, but it translates Dutch especially better. So I decided to try it out. So what I'm gonna do today is basically go over my transcription from yesterday and then move on to transcribing a new part from NOS News van de Week and also do some grammar at the end because we didn't do it yesterday. But yeah, let me just share my screen quickly so that we can continue. And thanks for commenting, guys. I think someone also commented that what was it? In Den Bosch there are lesser or states minder deelscooters. Okay, but anyways, er zijn steeds minder deelscooters in Nederland. Dat zijn scooters die te huur zijn. Um, Someone also emailed me that it's not huur, but it's actually huur because huur means whore. So I've been pronouncing it as whore the whole time. So please excuse me for that. Uh, can happen. En dat zijn scooters die te huur zijn. So there are lesser shared scooters in the Netherlands. Dat zijn scooters that are scooters with to rent. Dit is zo'n deelscooter. This is such deelscooters. Am I recording this? Yeah, I'm recording. Via een app op de telefoon kunnen mensen ze huren. So via an app on the telephone, people can borrow this. Die deelscooters worden gebruikt door mensen die af en toe op een scooter willen rijden en er niet zelf een willen kopen. So the deelscooters are used by people, mensen die af en toe, occasionally, want to ride a scooter and don't want to buy by themselves. Okay. Maar zijn er steeds minder te huur. But there are er steeds minder te huur, to rent. De verhuurbedrijven verdienen te weinig geld met de deelscooters. So the rental company verdienen te weinig. Te weinig is lesser. Fewer, lesser geld. I think verdienen was earn less money with the Dale scooters. Let's check if verdienen is right. Time to check the vertalen, verdienen, vertaal, earn. Okay, so it was right. Okay. Bijvoorbeeld in de stad Den Bosch, such as, for example, in the city Den Bosch, daar waren veel deelscooters, maar er zijn er honderden weggehaald door het verhuurbedrijf. Daar waren veel deelscooters, a lot of shared scooters, but er zijn er 100 weggehaald. Hundreds of them were removed door het verhuurbedrijf. It was removed by the
rental company. I thought it was removed by the stad, but apparently it was by the rental company by themselves. Sommige inwoners vinden het dan jammer. Some inhabitants in the city find that a shame. Anderen zijn er blij mee. Some are happy with it. Ja, dat is nog opruimen. Yeah, that needs to be cleaned up. Dat is mij wel opgevallen. I think opgevallen was noticed, but let's check. And there's a bit of lag also today. Please excuse me with that. Notice, yeah, okay. Just gonna get some Coke. I drink zero Coke, by the way. Zo, en ja, jammer, want ik gebruikt ze toch best wel een aantal keer. And yeah, what a shame. I wanted to use yet ze toch their best, still their best aantal keer more times. Okay, let's check. I think aantal was a few more times. Want ik gebruikt ze toch best wel een aantal. Because I used them quite a few times. Yeah, quite a few times. Best wel. I wonder what kind of mechanism this vertalen nu uses that makes it more accurate than Google Translate. Try again. Okay, I guess if it's not a full sentence, then it doesn't translate. But anyways, we know the gist of it. So, voor mijn portemonnee, heel goed. For my wallet, it's really good. Maar af en toe, we have af en toe again, occasionally, wel handig om ze te gebruiken. But occasionally, it's handy to, it was handy to use it. Handig, I think handig was handy. Just educated guessing based on its English meaning. Yeah, so it was handy. Gaat u ze missen? Do you miss it? And I remember there was like some pissed off lady, not pissed off, but she was really opposed to this Dale scooters. Nee, ik maak er zelf geen gebruik van. No, I have never used it myself. Je ziet vaak als mensen er wel gebruik van maken, als ze klaar zijn daar worden ze gewoon overal neergegooid. So you see sometimes people er wel use it. I don't know what vel exactly is. Er wel. There, yes. Er, people use it and just throw it away after finishing with it. I guess that's what it means. Gegooid is like throwing it away, no? Yeah, they're just thrown everywhere. Gegooid, so it's like past participle, so it is thrown away. Dus ja, dat vond ik gewoon niet erg netjes. So yeah, that I find it not really well, netjes. De verhuurbedrijven merken dat ook. The rental company also notices that, I think. Okay, I guess that's what it means. Er zijn vaak problemen met dit soort deelscooters.
And there are often problems with this sort of shared scooters, omdat gebruikers er niet goed mee omgaan. Because the users are not often good with it. Okay, guys, that was revision. We're gonna move on to transcribing a minute from minute and a half from NOS News van de Week. I think we were almost finished with it. So today will be the good chance of finalizing it. NOS Journaal in makkelijke taal. Soms wil je het journaal in duidelijke taal. Yeah, it was this one. You know, good thing about going through this journal is that not only you learn Dutch, but you also learn about lots of things that are happening in present times in the Netherlands. So as an inwoner yourself, you get to learn a lot about the culture also. Okay, but anyways, from 7-minute mark to 8-minute 30 seconds, I'm just gonna finish this video off. And I hope it's the lag stops because now it's like lagging so hard. Let's see. Gebruikers er niet goed De gebruikers er niet. mee omgaan. Oké. De scooters worden op De scooters worden de plekken achtergelaten. op plekken Gebruikers er niet goed mee omgaan. De scooters worden op plekken achtergelaten waar ze achtergelaten in de weg staan. in de werk staan. Ze worden in brand gestoken. Zoals de brandstand. Such as in front of the fire department. Brandstand ook. En soms worden ze in de sloot En soms worden in the, I can already see where that is in the canal. gegooid. Ze worden in brand gestoken. En soms worden ze in de sloot gegooid. Sloot gegooid. Some are thrown away in the sloot. I guess sloot is like a canal. Ook willen steeds minder Ook willen steeds minder mensen een deelscooter huren. in deelscooter huren Door nieuwe nieuwe regels. Nieuwe regels. Also, there are lesser rules, lesser new rules. There are fewer new rules that are implemented for the Dale scooters. Een verslaggever die And for slaggevers bij de NOS werkt, by the NOS werk vertelt er meer over. vertelde meer over. We'll tell more about it. Dat het minder gaat met deze scooters. Wij Die bij de NOS werkt, vertelt er meer over. Dat het minder gaat met deze. wel willen het minder. Verslaggever die bij de NOS werkt, vertelt er meer over. Dat het minder gaat met deze scooters. Gaat met deze scooters Het alles te maken met deze doop. alles te maken met deze dop. Die sinds vorig jaar op app. Dit sinds vorig jaar. Since this year. Op scooter zit met. Elke scooter zit. This from this year is
implemented in all the scooters. Daarin de verplichte Daarin de verplichte scooterhelm. scooterhelm. Elke gebruiker moet die opzetten. Elke gebruiker moet Ja, en dat is toch net wat meer werk en toch dat is merken dan snel. Scooterhelm. Elke gebruiker moet die opzetten. Ja, en dat is toch net wat opzitten, moeten opzitten. You must use it while you're sitting en toch dat is meer werk dan snel op een scooter stappen en zo wegrijden. that's like the new rule, I guess. Dan moet die opzetten. Ja, en dat is toch net wat meer werk dan snel. Dat is toch en dat is toch meer werk. A lot of work, more work. Snel op een scooter stappen Helm die scooter stappen en zo wegrijden. en zo wegrijden en go on a ride. In een bos And then, like I see lesser scooters now and more fat bikes. That's what I've seen at least in Tilburg, because like 6 months ago, yeah, even until 6 months ago, there were a lot of Go scooters going in and out. I could see them everywhere, but now I see almost none of them riding Go scooters. Maybe sometimes Felix, never Go scooters. I think everyone just switched to fat bikes. zijn dus al honderden Zijn dus honderden deelscooters weggehaald. deelscooters weggehaald. Already hundreds of deelscooters are removed. Mensen van de gemeente Mensen van de gemeente, people from the municipality. vinden dat jammer. Inderdaad, jammer. They find it such a shame. De deelscooters zorgen De deelscooters, so ervoor dat mensen minder vaak met de what? gemeente vinden dat jammer. De deelscooters zorgden ervoor dat mensen minder vaak met de auto naar dat jammer. De deelscooters zorgden ervoor dat mensen minder vaak met de auto naar de stad kwamen. De deelscooters zorgden ervoor dat mensen minder vaak met de auto naar de stad kwamen. En dat zorgde ervoor dat mensen minder vaak met de auto naar de stad kwamen. En dat zorgt voor dat mensen minder vaak met de auto naar de stad kwamen. En dat zorgt voor minder drukte. And that's I got what she was talking In about. dit journaal ging het over mensen Okay, wait. The Dale scooters are less often used by people who are coming to the city with a car, and that makes it less busy. ervoor dat mensen minder vaak met de auto naar de stad kwamen. En dat zorgt voor minder drukte. For minder drukte. Yeah. In dit journaal Okay, now the summary in this journal ging het over mensen met ging het over mensen met zware beroepen zware beroepen die eerder willen stoppen met die eerder met de stoppen het werken. werken. Verder vertelden we over Verder vertelde over spiraaltje, right? spiraaltjes. Veel vrouwen Spiraaltjes. Veel vrouwen
Vinden het te veel pijn doen als vinden het te veel pijn doen ze er een krijgen. en er krijgen when they are using it. En we lieten zien dat in steeds En willen te zien meer steden steeds meer steden deelscooters worden weggehaald. deelscooters worden weggehaald. Dit was het voor nu. Okay, guys, that was it. Let's go back to 7 minutes 30 seconds and then 7 minutes, right? And then see what we have done. Corrected. Shit. Is this the same one? No, this is not the same. Turn on the CC. Gebruikers er niet goed mee omgaan. De scooters worden op plekken De scooters worden achtergelaten op plekken achtergelaten. Achtergelaten. It was a one word. Laten waar zij in de weg staan. In the walking passage. Weg staan. Staan. waar ze in de weg staan. Ze worden in brand gestoken. Ze worden in, so it was not in front of the fire department, it was actually in fire. It was stroke in fire. In brand gestoken. Gestoken. En soms worden ze in de sloot gegooid. En soms worden ze. En soms worden ze in de sloot with two O's gegooid. I need to buy a new electric fiets. If anyone has recommendation, this is just out of the blue. Let me know by comments. I want a cheap one as possible, maybe lesser than 200, 300 euros would be perfect. Sometimes they are thrown into the ditch. Sloot is a ditch. Let's copy this one and then the scooters worden op plekken they're placed achtergelaten. Waar they are left in places where they are in the way. Achtergelaten, let's search in Google Translate. Left behind. Op plekken. Places. Okay, left behind in places. Achtergelaten. Ze worden somewhere set on fire. Okay. Yeah. Ook willen steeds minder mensen Also in lesser and also lesser people ook willen steeds minder mensen lesser people people want to use the Dale scooters because of the new regulations. Want to rent door nieuwe regels. een deelscooter that was zonder the help. nieuwe regels. Een verslaggever die Een I think this is a really old news though. They have really implemented this during the beginning of this year. I remember I was trying to use a Dale scooter to
move my stuff into my new home. And then on the app op de telefoon, it said I have to mandatorily use the scooter helm. Verslaggever die bij the NOS best job. You get to work and then also ride a check scooter for a drive around. Verteld is going to talk more about it. I don't know what verslaggever is. Only thing about this translator, everything is fine. It's just that it's slow, kind of langzaam. Google Translate, boop, it's working. Okay, a reporter who works at NOS tells us more about it, but also my laptop is a bit slow. Wie bij de NOS werkt, vertelt er meer over. Dat het minder gaat met deze scooters. Dat het minder gaat. Okay, it was not villain. Dat het minder gaat met deze scooters. Met deze scooters. Alles te maken met deze doos. Okay, I did fine until here. Doos. Alles te maken met deze doos. Die sinds vorig jaar. Die since which are. Die since. I think vorig jaar was this year, no? Vorig. Let's check on Google Translate this one. Last year. It was last year. Vorig jaar elke scooter. Elke scooter zit met daarin. Met daarin de verplichte scooterhelm. Daarin de verplichte. Daarin de verplichte scooter. This includes the mandatory. Daarin is in it. Mandatory scooter. Verplichte is a mandatory, no? Okay. That includes the mandatory scooter helmet. De verplichte scooterhelm. Elke gebruiker moet die op. Elke gebruiker, all users moet. I always find it as moeten, but it's actually moeten. Opzetten. Ja, en dat. Let's hear that again. Verplichte scooterhelm. Elke gebruiker moet die opzetten. Moet die opzetten. Moet die opzetten. Okay, opzetten. We just see here. Come on, to set up. Ja, en dat is toch net wat meer werk. And yeah, that is toch. And yeah, and I have also experienced the boetes by the politie-agents, and they're quite duur for these kind of bikes. So better moet die opzetten. En ja, dat is toch meer, toch net wat meer work. And also so many people watched my YouTube video yesterday, and I was just lying on the bed. Dan snel op de scooter stappen en zo wegrijden. Okay, let's translate this with vertaal. And yes, it's just work and more work, fast, scooter steps and get driving. More work involved. Dan snel op de scooter stappen en zo wegrijden. En de bossen zijn dus. In Den Bosch zijn dus al honderden deelscooters. In Den Bosch are already hundreds of deelscooters weggehaald. Mensen van de gemeente vinden dat jammer. Vinden dat
not inderdaad vinden dat mensen van die municipality vinden dat jammer. De deelscooters zorgden ervoor dat mensen vaak met die auto naar de stad kwamen. With one E. Let's see. Insured. Zorgden. Insured. Ervoor. I don't know what ervoor. Okay, B4. Yeah. The deal scooters ensured that people often came to the city by car. Yeah. Okay, and that makes it less busier. Deelscooters zorgden ervoor dat mensen minder vaak met de auto naar de stad kwamen. Auto naar de stad. En dat zorgt voor En dat zorgt. It's not zorgt. Takes care of. Let's see on the dollar. Takes care of also. minder drukte. Or less busy. Or minder drukte. In dit journaal ging het over mensen met zware In beroepen. dit journaal ging het over mensen Met zware beroepen die eerder willen stappen met werken. Stappen met zware beroepen die eerder willen stoppen met werken. eerder willen stoppen met werken. Want to stop with work. Verder Earlier. vertelden we over spiraaltjes. Further talked about verteld over IUD's. A lot of women vinden het te veel pijn doen. Veel vrouwen vinden het te veel pijn doen als ze er een krijgen. Als ze er een krijgen, when they have it. En we lieten zien dat in steeds En we lieten zien dat in states in more cities deelscooters worden weggehaald. Okay, guys, that was it for transcription, and that was it for end of this week's NOS News van de Week. Tomorrow we're going to do another series of NOS News. And also, before stopping, I promised that I'm going to do one chapter of Dutch grammar, so I'm going to do that right now. I think this was the part. I'm just going to quickly go through using the present perfect. Ik hij, heb, pipi, ben pipi, hebt, bent pipi, heeft, is pipi, hebben, wie jullie zeggen. I really hate grammar, so I just quickly want to go through it. Hij heeft naar vandaag gebeld. Ik ben en dan geweest. Afgelopen zaterdag hebben we lang uitgeslapen. Last Saturday we slept till late. Just basically remembering this rules. Thank you guys all for watching. If you guys have any comments, leave it down below, and then I'll see you guys tomorrow.